Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. I'm Gurpreet Singh, the moderator of this conference for today, where we are celebrating the 400th Prakash Purab of Guru Teg Bahadur Ji. Our topic today is very important: peace, conflict, and social justice. And in today's seminar, we are having 5 guests from around the world. And among those are Dr. Kirpal Singh from Florida, Professor Avinash Singh Ji from New Delhi, Gurpreet Singh Ji from Bathinda, and Jag Khosa from Canada. And along with that, we have Gurcharanjit Singh Ji Lamba from New York. So we welcome you to this program today, and thanks for sparing your valuable time. Welcome to the program, all of you. Thank you. Thank you. So I would like to start off today with a few things. The focus of this conference is to learn from your wisdom as to the legacy of our gurus is great, but what needs to be incorporated in our daily life? Where are we lacking as Sikhs and what needs to be done? So our focus will be on that aspect, and I would like to first introduce Dr. Kirpal Singh Ji. Dr. Kirpal Singh is a retired psychiatrist living in Daytona Beach, Florida. He graduated from Medical College Amritsar in 1965, and he did his psychiatry residency in UK and then migrated to USA in 1971. He has always been actively participating in interfaith and intercultural initiatives. He strongly believes in Gurmat, education of both children and adults, because it is extremely useful in navigating through life struggles and adjustments to maintain equipoise. So without much further ado, I would like to welcome Sardar Dr. Kirpal Singh Ji to please start off with your words of wisdom. Thank you, Ji. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh, to all the participants, Sardar Gurpreet Singh and the audience. I've been always interested in this subject for a long time. You know, in our language, popular language in Punjabi, we call peace as Sarv Sukh, Sahaj, Shanti, and other languages, people, religion, they call them Shalom, Ameen, Khosh Ameens, and things like that. But what it all means to me is that considering everyone equal and equal opportunity for all. You know, without that, peace is not possible. For us, very important thing for me is when we do our ardas, we say, Pirth mein Swat Khalsa Ji ki ardas hai ji, Swat Khalsa Ji ko Waheguru, Waheguru, Waheguru Chityave, Chityavan ke sadka Sarv Sukh ho. You know, this Sarv Sukh, Waheguru, ask Guru Nanak Sahib, what is this Waheguru? When I look at it from Guru Granth Sahib, you know, in the Mool Mantra, it says Ik Onkar. And Ik Onkar to me means is to remind us that the supreme reality which we believe in is Nirgun as well as Sargun. Nirgun before creation, Sargun, you know, after the creation comes into place. When they say, Kita pasao eko kavao teste hoy lakh driyao, Kudrat kavan kahan vichar, vare na java ek bar, jo tud pave sai palikar, sadasraman. And the same reality, one says is Sat. And name is Satnam, and short name is Nam. And this Kartapur, creator, who's omnipresent, and then Nirpa, he has no rules, no fear. But we do have a system in which we have to follow. Nirvair, no enmity, no hate for anyone. So what is it? It's a source of love. It's a source of love and compassion. And Akal Murat, it's a timeless being. Guru Sahib teaches us, but we human beings and the creation is time limited. Ajuni, God doesn't come to the earth taking any shape or form or anything, but he does send messengers. And he has sent these messengers all over the world as messengers of different religions. For us, the Guru Nanak, Satguru Nanak Pargitamiti Ton Jag Chanan Hoya, Hazrat Muhammad Sahib, Jesus Christ, Moses, and Mahatma Buddha, Lord Krishna, and Ramchandra Ji, and all those name on and on and on, who during their own times provided
some tools, some help to redeem the humanity from its problems. And then we have the word Sabhang. Sabhang means source of wisdom. That wisdom is all from the Creator, whom we may know, remember with different names. In Sikhism, we call it Konkar. You can call Allah, Brahm, Jehovah, whatever you want to call. And now those qualities, how do we really actually comprehend? Talking is different, but to comprehend, we need the Guru. It's through the grace of the Guru, which is Gur Prasad. And these are the qualities on which Guru Nanak tells us to be jap. Why? Because this reality has been Ad Sach, Yuga Sach, Happy Sach, Jag Khosa bhi Sach. In the beginning, throughout the ages, now, and forever. But the way we describe it and the way we help understand, it may differ depending on the languages, depending on the countries, the systems of administration, and all those kind of things. So there are numerous examples about it in Guru Granth Sahib. For me, the tools of peace are provided by the Gurus. And when we say after compilation, when we say Guru Granth Sahib, Guru Arjan Dev Ji add the Shabad Manavni Mahalla Panjwa. Thal vich ten vastu payo, sat santokh vicharo, amrit naam thakar ka payo, jiska sab sadharo. What he is teaching us is, there are these tools, Sat, Santokh, and Vichar. And by using them, then we get the understanding what the Amrit or Naam, what it is all about. And when we contemplate upon it with each other, ourselves alone, and whatever other form may be through the satsang, then they become incorporated, downloaded in our consciousness. And as a result of that, that brings a peace for us. And the peace comes from, like we end the Ardas by saying, Nanak, Naam Chardi Kala, Tere Pane Sarvat Kala. So when we start living life in gratitude and remembering the qualities of Creator as manifested, as shown in Mantra by Guru Sahib, and talking with each other, then it wells up the notion of equality among us. It wells up the notion of Chardi Kala in us. It wells up the notion of Hukam Vichrana, and also devote our energies for Sarvadda Phala, and which is shortly also said Seva Simran, or we say Deg Fateh, or we use the words like to describe the same thing in other ways, Naam Japo, Kirt Karo, Vanchako. But what that all means in practice, it really doesn't mean just the lip service, but the Gurus established the institutions of Langar, Srovers, Guru Granth Sahib, and even war arms, so that when the problems were not possible to solve in a peaceful manner, you had to rise up and confront the issue so that we can bring back to the negotiating table again. And even led to the martyrdom of Guru Arjan Dev Ji, Guru Teg Bahadur Ji, and eventually in the form of Khalsa. But the seeds for all that were during Guru Nanak's time, when he says, Jinko prem khilan ka chao, sir thar tali gali muriyao, it marg pair thrija, sir dija karna kija. And that notion was nurtured throughout in many ways by Guru Har Rai opening hospitals, taking care of natural resources, and then encouraging service more, and Guru Teg Bahadur Sahib even protecting the rights of others. The Janev, which was rejected by Guru Nanak because it caused inequality, but Guru Teg Bahadur gives his head, his life to protect the rights of those people because that was their choice. This precedes even the notions of in the French Revolution when they call liberty, equality, and fraternity. So the ideas of Guru Nanak, really the forerunners of this peace movement. And then creation of the Guru Gobind Singh had done many battles even before the creation of Khalsa. But to create a permanent institution through Khanda Dapal, he created that permanent machinery in the form of Khalsa, where
cultivation of these qualities, daya, dharam, himmat, mokam, and to become self-sovereign, sahib. So all those tools are provided to us. But what has happened is over the years, we have gone more ritualistic society from which Guru Sahib has tried to remove those things from us. We have gone more into, extravagant dinners, langars, extravagant buildings, and extravagant marriages, and you name it. But we have forgotten, and akhand parts and all those kind of ritualistic system. But we've forgotten about the tools of Sat Santoka and which are so essential to create a good, compassionate, and contented and helpful society. And we need to revisit with them. That's why I spend my time in Gurmat education and adult education as much as possible to help encourage these things. And then, of course, in the form of fine arts, paintings and poems and music and so many other ways we have. Like Guru Sahib used his 52 poets, using even mythology, power of myth, using those old stories to empower people. And empowerment of the women when he says, So kyo manda khejit jamme rajan. We talk about those things, but we spend more time in parades and extravagant things and nagar kirtans and akhand parts and those kind of things, but we really don't attention. But actually those tools are provided. How to make use of them. Absolutely. So, Dr. Saab, while you have brought this issue, because this is what my question would have been, what are the issues which you feel that the Sikhs are facing today and what are the solutions? So, for the next 2-3 minutes, could you elaborate what solutions do you feel that need to be incorporated? I feel it's very important that we emphasize discussions, emphasize teaching basic principles to our children, and utilize our resources, encourage our Sangat members to talk, help, and educate each other, and especially for the children, and use our local languages to reach the children. Otherwise, they are becoming disinterested in these matters. And back home in India, they don't pay any attention because all those things are not in the real life practical or meaningful anymore. There's a more talk rather than the reality. So to find these things which have been provided to us, to use them, we have to go to the basic education. Good example was this Basics of Sikhi program started by I can't remember the name of the gentleman who passed away. Like that, the new attempts are taking place, but we need more of them. We actually need people themselves involved in it, encouraged to participate. Tools are there, but we must learn how to use them. Great. Wonderful, sir. Thank you very much. We would love to continue listening to your pearls of wisdom, but time doesn't permit me. Thank you very much for sharing your perspective on this aspect of peace, conflict, and social justice. My next guest who would start speaking is Professor Avinash Singh. Professor Avinash Singh has been a journalist, academician, photographer, short story writer, political strategist, and sportsperson. He was with Hindustan Times for 19 years and superannuated as CEO and Pro-Vice Chancellor of a leading university of the Northeast. He has also written special stories for BBC, Reuters, Voice of America, Time Magazine, and Asian News International. Professor Singh has received numerous awards, and it will take me full time to just mention those awards, so I'm skipping that part. He is also the founder of Linkages, a multi-activity framework assisting educational institutions in new tie-ups, providing links to new setups. And above all, he is my guru because he is the one who brought me into journalism. Professor Avinash Singh Ji. You have a question or you want me to start straight away? Please start off, sir. For the next 10 minutes, we would like to listen to you. Okay. I'll restrict myself to Guru Teg Bahadur Sahib and what is required through his teachings. What happened at that time? The moment we say Shrishti di Chadar ya Hind di Chadar, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ Guru Teg Bahadur Sahib,
Few things. I'll use some Punjabi words. Shanti de Punch, Apostle of Peace. Tyag di Murti. He was ultimate. Dayavan, Sujwan. You know, all these things. He was there when peace was present. Whenever there was inner conflict, whenever there was outside conflict, he stood up to the times, and at every level he never failed. And I want to tell you, whatever happened during Guru Teg Bahadur Sahib's time was all preordained. When I say preordained, you can actually Guru Hargobind Sahib Ji, Miri Piri Din Malik, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈ? The Guru Gaddi came to Guru Har Rai Sahib, passed on to Guru Har Krishan Sahib. And then Guru Har Krishan Sahib at the age of 8 says, Baba Bakala. All these things were pre-seen somewhere, preordained, because Baba Ji for 20 years did meditation at Baba Bakala. He was in a bhora, he was in a cell for almost 20 years, just being one with the God. That is all. The total, we say Shanti de Punj. Nobody could. His patience, after Makhan Shah Lubana found him, and we said Guru Ladore. He said Guru Ladore at Baba Bakala. And what happened? He was asked to come down to Shri Darbar Sahib, Amritsar. He was not allowed inside. Total patience. एक सेल दे विचों निकल के आज जो थड़ा साहब है उदे, he sat in that bhora and did his meditation and left the place without showing any remorse. That is what Guru Teg Bahadur Sahib. But I want to tell you few more things which have not been discussed. What was his original name? He was, when we say, we generally talk about, his name was, it was Tyagmal or something, which at the age of 13, Guru Hargobind Sahib had to fight a war which is called War of Kartarpur, where he participated, and the way he used his stake, he was renamed as Teg Bahadur. बहुत सीधी जी गल है कि एक बहुत चुपचाप इंसान, the man who was always content with self, showed his valor at the age of 13, and his father knew he was meant for big things. There is something which has not been discussed. Around 1668-69, he wanted to travel to the places where Guru Nanak Sahib had visited. I'm talking about Assam. Guru Sahib, Guru Gobind Singh Ji was born on 5th January 1966. By that time, Guru Teg Bahadur Sahib, leaving Mata Gujri in Patna Sahib, left for Kamrup. Kamrup is Ajda, Assam, today's Assam. And that was the time one of the followers, Guru Teg Bahadur Sahib, Raja Ram Singh, Amir Jaipur de Raja son. And what had happened? Amir had lost some of its prestige when Shivaji and his son escaped from their custody, and Aurangzeb wanted to teach Ram Singh, who was one of the Sepah Salars, one of the generals of imperial forces.
he was to be taught a lesson by Aurangzeb, so he was sent to Assam to counter the rebellion of one of the Ahom kings. Ahom till 1668, they were having their own, they were brought under East India Company or under Bengal rule, and they were supposed to pay some taxes and other things. They rebelled, and Raja Ram Singh was sent to Kamrup to quell that. And during that time, Guru Teg Bahadur Sahib was also in that area, northeast India, and he was requested by Ram Singh. Ram Singh by that time had some sadhus and sons, because anybody who wanted to fight a war or a battle in northeast or in Assam was supposed to have people who could actually take care of the magicians, people who were tantrics, people who believed in Kala Jadoo, and particularly women folks. He requested Guru Sahib to be with the army. Guru Sahib landed up at Dubri. Dubri is a place which is symbolic with his entire teachings. Dubri is the place on Brahmaputra. One side is today's Bangladesh, and the other side was all Assam, the last station. While Raja Ram Singh was in a fort nearby, Guru Sahib made his tents, made his dera on the banks of the river. Now, the Assamese or the Ahom kings knew that somebody had come and he had to be taken care. So first thing, a 26 yards stone was hurled with some mechanism, ਅਸੀਂ ਗੁਲੇਲ ਕਹਾਂਗੇ. It was hurled at the tents of Guru Sahib. One, it didn't harm anyone. The second one was a very large tree. It was hurled the same way. Guru Sahib ne jawab de vich, in reply, he only fired one shot. Ik teer chala. With his bow, he shot one arrow. And all the powers of those magicians, that was end of it. And they crossed the river. Brahmaputra is a very large river, and at that particular point, Dubri Sahib is very, very big. They came over, they talked, they begged for forgiveness, and Guru Sahib, this is the real teaching. Guru Sahib said what? You don't need to fight. Two of you could come to all those points. And believe you me, Guru Sahib was helping an army which was sent by Aurangzeb. Peace was brokered by Guru Sahib, and Ajbi, today there is one Tilla Sahib, or we say Damdama Sahib. Each soldier of both sides, they agreed to what Guruji had suggested. They decided to have a peaceful solution, and each one had red sand. ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਭਰ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ. Today several hundred dhals are there. Wow. And there is a tilla, which tilla is known as Dubri Sahib, and this is the place where the Muslims in these forts, Hindus and other religions, they all agreed to bury the hatchet. And this is the place. Aj bhi asi har saal in December we celebrate the Shahidi Divas of Guru Sahib, but this time everybody, all roads are leading to Dubri, where you want to celebrate what Guru had done for you. Wonderful. Over there. Aj bhi uthon de log see, he treaded the path where Guru Nanak had gone.
he re-established. 1720, Maharaja Ranjit Singh again sent 500 Sikh Faujis to defend the home kings. Wonderful. And today, sorry to interrupt you, sir. These are all Sikhs who Right. stay over there even today, and they are known as a particular kind of Sikhs who speak Assamese. Okay. Not very close to the Punjabi culture, but they are better Sikhs than most of us. That's wonderful. Absolutely. This information, I think none of us knew about it. Thank you for raising these issues. As time doesn't permit me more to ask you, to let you learn more from you, but my question to you would be, sir, that what do you think? Where are we lacking today as Sikhs, and what are the solutions you would like to share with us in the next 2 minutes? Thank you. Simple problem. We have an image. People say we are Dani Sajjans. People still say we can help anyone. But then there is another image to the Sikhs. We are leaders, khan peen vich sab to agge, and that is what, if you have an image where you forget your Guru's teachings and you are known non-vegetarian, or even if it is intoxication, you are the leaders. That is what we need to teach ourselves. We need to teach what Guru gave us to our children. And once we do that, any abda, any bipta, anywhere in the country or outside, Sikhs are always there serving the humanity. We live our own life, but serving the humanity is the image which God gave us, our Gurus gave us, and it continues. But ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, that is the time when we are not aware what we are doing to our religion. Great. Thank you, sir. Thank you very much for bringing this issue, because as we are having 32 speakers during the next few days, from May 1st onwards till May 8th, this conference is on, and from all over the world we are hearing to the think tanks of the community and understanding, and our focus will be that whatever we are learning, we need to incorporate, start from ourselves instead of thinking of just bringing about the change in the world, because change begins with oneself. Thank you very much, sir. My next speaker is Gurpreet Singh Ji from Bathinda. Gurpreet Singh is an artist having double masters in the history for fine arts and drawing and painting. He has numerous awards to his credit, including the Best Artist Award by Lalit Kala Academy Punjab in painting, and has been awarded for his work on Sikh history at the World Sikh Conference in Amritsar. He has participated in numerous exhibitions and group solo shows, workshops, seminars and symposiums, and is a very good photographer also. His collections have been featured across Punjab, India and internationally, and presently he is busy these days in a big way with the farmers movement in India and is creating awareness about this issue through his paintings. So Gurpreet Singh Ji, for the next 10 minutes, I would like to listen to you. What are your views on this topic of peace, conflict and social justice? Yeah, sure. Thanks a lot. Nowadays, we are talking about human rights when this issue, farmers issue is there, or international issues are there. We talk about human rights whenever there is some conflict, especially when there is imbalance in the political part, or imbalance in the economical strength, or imbalance in the religious strength. So this problem nowadays we are facing in India too, like especially when we talk about minority religions like Sikhism or Islam, or these are nowadays minority religion in India, and we are facing this problem. The same problem we faced during the time of Aurangzeb. So Aurangzeb, when he took over, it was actually very bloody start of his reign. When he took over as king, so first thing he did was imprison his own father. Then he killed his own brother Dara Shikoh,
and he had beheaded his brother and sent the head to his father, and then he killed his another brother Murad. So then he killed his own sister Roshanara and even his own sons. What we can expect from such a person? Now he says that I am a very religious person, and I want that there should be peace in the world. But what is his way to bring the peace? His way was he will convert everybody to Islam. So when then that time there will be no conflict, because only one religion will be there. Now, because our lineage, Sikhism, it follows Sarbatta Pala, as Sir said earlier also. Now, at this time, we enter in the scene. How? Because if we talk about Guru Nanak Dev Ji, right from the starting, Guru Nanak Dev Ji, though he gave us great power of logic. When Narayan Dutt Brahm Dutt was a Brahmin from Kashmir. He's having a debate with Guru Nanak Dev Ji on Janeau. So Guru Nanak Dev Ji arrives there with leather Janeau. So he objects, why you are wearing this? You are starting the debate in a wrong manner. You are wearing leather Janeau. So Guru Nanak Dev Ji says, Daya Kapa, Santok Sut Jat Ganti Satvat, E Janeau Ji Ka Hai Tapande Ka. Now, Guru Nanak Dev Ji, though he was having absolutely different view, but his debate was in a very respectful manner. So same Brahm Dutt's son was Narayan Dutt, and Narayan Dutt's son was Adu Dutt. Adu Dutt also met Guru Har Gobind Sahib and paid his respect. Adu Dutt's son is Kirparam Dutt. So Aurangzeb, he sends his one special, Sipe Salar to Kashmir. His name was Subedar Shad Safi Khan. So to apply his Darul Islam da matlab hunda Islam da ghar. He wanted to convert everybody to Islam. So they start, killing and putting jazia, na sare tin techniques hundiyan diyan jadon tusi karna tax lao, theek hai, conversion karo te killing. Te unhone ne tax laya jazia, na उन्होंने ने टैक्स लगाया, तो तीर्थ यात्रा ते भी टैक्स है, हर चीज ते टैक्स लगाता हिंदू रिलीजन ते खास तौर पे. सो दे शुड कन्वर्ट टू इस्लाम. फिर भी वो इस्लाम च कन्वर्ट होने ਲਈ नहीं मानते, तो दे शुड बी किल्ड. सो इथे ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾਰਾਮ ਦੱਤ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਡ ਬ੍ਰਾਹਮਨਸ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ. ਦੇ ਸੁਜੈਸਟ ਹਿਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ. The Kirparam Dutt comes to then Guru Teg Bahadur Ji. ਹੁਣ Guru Teg Bahadur Ji views Guru Nanak Sahib ਵਾਲੇ ਹੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨੇਊ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜਨੇਊ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਬਟ he believes ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ I would like to quote here. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਏਕ ਬਗੀਚਾ ਪੇੜ ਘਨ ਕਰਿਆ, ਹਨਾ, ਇੱਕ ਬਗੀਚਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇੜ. ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ. ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਰਵੇ ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ, ਇਸ ਚ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ. If there will be all roses in one garden, we won't stay for much longer time. But if there will be variety of flowers, we will spend more time. That's why ਹੁਣ ਸਾਡੀ death bed ਤੇ ਪਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ 2 ਸਾਹ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣ. ਦੁਨੀਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਕਰਕੇ. ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨੇਊ ਤੇ ਤਿਲਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ. ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ. ਦਿਸ ਵਰਡ ਸ਼ਹੀਦ ਕਮਸ ਫਰੋਮ ਇਸਲਾਮ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ 2 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ. ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੰਦ
ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਮਰਨ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੰਦ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸਰਤਾਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਥਾਟ ਨੂੰ, ਫ੍ਰੀ ਥਾਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਭੱਟ ਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾ ਕਾ ਜਸ ਭਇਓ, ਜੇ ਤੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਬਚਾਇਓ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਪੀ ਚਾਦਰ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ, ਸਿਰਫ ਹਿੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗਲ ਸਾਰੇ ਧਰਮ, ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਥਾਟ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਲਾ ਪੇੜ ਖਨ ਕਰਿਆ ਵਾਲਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦੂੰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਸੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਰਹਿਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ, ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਡਿੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। We are sitting on the borders of same Delhi, and now also the government is really fanatic, and they think कि we can suppress anyone। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਰਬ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਯੁਗਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਲਿਵ ਵਿਦ ਦਿਸ ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਫੋਲੋ ਦਿਸ ਇੰਸਟੈਂਟ। ਵੰਡਰਫੁਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ, ਵੈਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਘੱਟ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਫੋਲੋ ਵਟ ਗੁਰੂ ਸੈਡ, what he gives। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦਾ ਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਲਗਾ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਗੜੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ। So I have seen that great respect in their eyes. You know, some of them, they start crying, holding hands of any Sikh man standing, not the leaders, anyone who is standing. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਲੀਗ ਸੀ, she is a Keralite. She calls me and says ਕਿ Gurpreet, I have a hope only from you guys, from Sikhs, that you will do something for India. She does not know about Guru Teg Bahadur ji. She knows our image. We should work more on this is line to education ਦੇ ਵਿੱਚ। Right. We should work more in the field of education. Wonderful ਜੀ, thank you very much ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਮਸ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸੀ, ਨਾਵਲਿਸਟ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ, our next speaker is Jag Khosa, and Jag is a firm believer that developing and maintaining a strong community relationship is key to building a progressive society. As a community-driven activist and passionate advocate, he firmly believes in standing up for issues that affect our quality of life. Over the past 26 years, Jag has been heavily involved in youth mentorship initiatives and is passionate about community engagement. He has taken on vital leadership roles with several non-profit organizations. Aside from volunteering, he has a well-established career in law enforcement with over 13 years of dedicated service in Alberta and British Columbia. He, as an investigator specializing in gang investigations, prevention, intervention, and enforcement. He has also taken specialized training on conflict resolution and has done numerous workshops on resolving conflicts for our youth. And I asked him today to please focus on conflict resolution because he has a strong hold on it. Jag Khosa, for the next 10 minutes, we would like to listen to you. Thank you, Sergi. First of all, thanks for this opportunity to be among these amazing speakers and the think tanks I guess are. और मैंने इस गल भी खुशी कि मैं चौथे नंबर पे जा रहा हूं because I had an opportunity to listen to them thoroughly जो इन्होंने शेयर किया. और एक गल मैनू जिहड़ी सामने आई है कि I don't have the kind of knowledge जिहड़ी इन्हां कोल हैगी अपने धर्म बारे. और मैनू इस गल दी जो आप एंड ते गल करांगे सिक्खी बारे, I think that's where we're lacking, but we'll get into that later. जिहड़ी लगी मैनू conflict resolution दी गल जिहड़ी हैगी जिथे तक जो मैं इन्हां तिन्नां स्पीकर्स तो सुनिया अपने धर्म दे विच इन्नी ज़्यादा नॉलेज है. तुसीं ट्रेनिंग दी गल कीती conflict resolution दी. Yes, I've taken many training courses on this topic, पर हुण लगदा है कि बाहर जाण दी लोड़ नहीं सी, घर दे अंदर ही आपां देख लैंदे तां जिन्नी नॉलेज ते जिन्नी डायरैक्शन सानू इत्थों मिल सकदी है अपने खुद दे धर्म तो शायद बाहर उन्नी ना होवे. So thank you for what you guys have shared with me. मैं बहुत कुछ सीखा तुहाडे तिन्नां तों अज. और गुरप्रीत दा मैं बहुत बड़ा फैन हां ओहदे sketch art, being a sketch artist. I really look up to him and what he does. So जिथों तकर अपनी कम्यूनिटी दी गल आउंदी है, conflict resolution subject दी गल आउंदी है, मेरी अपने कित्ते दे विच in my profession I see conflict all the time. Conflict between gangs, conflict between youth groups, घरां दे विच domestic violence. So मेरे लिए ये topic या ये subject नवां नहीं हैगा. I see it every day, and even in my personal life I've always tried to learn about how to resolve conflicts. So how do we conflict ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, यूटोपिया नहीं क्रिएट कर सकते ਆਪਾਂ कि किते भी जिते 2-4 व्यक्ति इकट्ठे काम करते हैं या घर दे विच रहिंदे आ, नैचुरली सुभावक है कि उत्थे कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है, चाहे वो छोटे लैवल का होवे चाहे वड्डे लैवल का होवे. पर उस टॉपिक नूं उस इशू नूं आपां रिजॉल्व किवें करना, हाउ डू वी टेक अ सिचुएशन एंड देन रिजॉल्व इट इज अ की. और उत्थे मैनूं काफ़ी लैकिंग महसूस हुई. और ईवन मैं ऑनलाइन भी सर्च कर रहा सीगा कि बहुत सारे घट जिहड़े हैगे आ पंजाबी लैंगुएज दे विच एक्चुअली खास करके इस टॉपिक ते बहुत घट गल हुई है. Very little. I only found a couple of videos in Punjabi language on conflict resolution. Maybe you have to dig deeper, but sad part is when you search on Google, the first 10 results ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ. So how do we approach this? How do we spread this knowledge ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੈਂਗ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈਗਾ. ਗੈਂਗਸ ਔਰ ਸਿੰਪਲੀ ਦ ਸਿੰਪਟਮ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਟਰਾਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੈ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ ਡਿਵੈਲਪਸ ਇਨਟੂ ਇੰਟਰਨਲ ਕੌਨਫਲਿਕਟ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਕੈਂਟ ਇਵਨ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਵਿਦਿਨ, ਦੈਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੀਪ ਹੋ ਕੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਡੋਨਟ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਇਟ. ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀਟਡ ਆਰਗੂਮੈਂਟ very quickly escalates into a full-blown conflict, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ conflict is a problem to be solved, not a contest to be won. ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ,
maybe we can work towards a better ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ environment ਲੋਕਾਂ ਲਈ set ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦਾ to uphold human rights ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੁਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ in Delhi, and that's a prime example of conflict at a much larger scale। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। How do we keep a track of all that and fix those small problems so we can move forward together? That's the key. Domestic violence ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, and it comes back to husband wife ਆਪਣੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨਾ ਝਗੜਨਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਉਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਦੇ ਆ, and it affects them at many levels. They only mental health ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। So as they say, if you shout in front of your kids, you are raising a screamer. So ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, we are teaching them these issues, how to make an issue, not resolve it. So ਸਾਨੂੰ scale back ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਮ ਡੈਡ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਭਿਅਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। That's how we can teach our kids further. Grade 10 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਲਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, conflict resolution ਬਾਰੇ, and they had a blank look on their face. So ਜੇ 10ਵੀਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ conflict resolve ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ, then what exactly are we teaching them? So ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ, ਐਂਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੈਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਅ ਕਨਫਲਿਕਟ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸਮੇਟ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਗੈਟ ਥਰੂ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਆਰ ਐਨ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮਸਟ ਵੈਨ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੂਵ ਟੂਵਰਡਸ ਰਿਜ਼ੋਲਵਿੰਗ ਦੈਟ ਇਸ਼ੂ। ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੈਟਸ ਗੋ ਬੈਕ ਐਂਡ ਸੇ ਵਾਈ ਦ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈਪਨਡ ਇਨ ਦ ਫਰਸਟ ਪਲੇਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰਾ, that person is not meeting that expectation or need, conflict comes into play. So ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ not every time you can meet every expectation and every need, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Oftentimes we miss that opportunity. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। We're not trying to listen to that person. We're listening to formulate a response. ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, and then it never gets resolved. ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਸਕੇਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੈਕਿੰਗ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ, ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਓ। I think that's detrimental to our own development as human beings. ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ eventually conflict ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, and if they haven't gone through the process they will never know how to resolve them. Prime example, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ road rage incident, somebody cut you off, that is the time when you should avoid it. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੰਘਣਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, that is perfectly fine. ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋਗੇ? Issue has arisen, we must work towards resolving it, and then third stage ਆਉਂਦੀ ਹੈ how do we manage it. ਜੇ ਉਹ resolve ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, then we must manage that conflict in some way ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਉਹ ਨਾ ਲਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਯੂ ਡਿਡ ਦਿਸ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਵੀ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਸਮਬਡੀ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਅ ਫਿੰਗਰ ਐਟ ਅਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੈਟ ਇਨ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਪ ਔਰ ਫਾਰਮ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ
tell the other person this is how you feel, कि मैं इस तरह feel कर रहा, मेरे emotions इस तरह मैंने hit कर रहे हैं, इना actions करके. So now you are not blaming the person, but simply sharing कि वो जो हो रहा है उस समय दे विच वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ affect ਕਰ ਰਿਹਾ, and that's how you win that empathy ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ. Putting that person in your shoes, how do you feel? ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ again ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ scale down ਕਰ ਲਓ, pause ਕਰ ਲਓ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, slow it down. You don't have to react right away. And I was teaching them to respond, don't react. ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ, it's perfectly okay to say, you know, can we come back to this tomorrow or day after or 5 hours from now? ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ emotions ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, and you can think logically and critically and then get into the conversation rather than quickly getting into the reaction mode and pushing through your point on others, and that becomes an issue in itself. Right. So you have a minute to sum it up, and you have raised a lot of issues which of course were in my question. Towards the end, if you could sum it up, and also if you could talk about the solutions, because as you mentioned about domestic violence, I was shocked that during this pandemic, in the Sikh families, the reports that are coming is that domestic violence has more than doubled. So these are issues which need to be looked into and talked about. So what would be the solutions, Jagji, for what you feel working with the community? What solutions would you like to offer? First solution is, like, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ platform ਜਿਹੜਾ create ਕੀਤਾ ਹੈ, really appreciate it. It's a very important topic. And ਜਿਹੜੇ 3 speaker ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, these you know audios should be played into every household. ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਆ, they know Guru Granth Sahib has a wealth of knowledge and guidance in it, but for some reason we have made it so intimidating. ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ. So we need to identify messengers ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੁਣ ਦੇ environment ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ relate ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ. That's number 1 solution. 2, we gotta start early. ਜਿਹੜੇ life skill ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, but we don't really show ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ. ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, we are no different, but until we identify the problem, we are not different. ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ. ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੈਟ ਆਈ ਹੈਵ ਐਵਰੀ ਈਵਨਿੰਗ ਔਨ social media these days. Our next speaker is Sir Gurcharanjit Singh Lamba. Gurcharanjit Singh Lamba is a multifaceted personality, lawyer by profession and writer by passion. He has a strong grip on Sikh issues and was the editor of Sant Sipahi magazine. He is active in helping downtrodden and marginalized people in legal matters, and he has also served on several expert committees appointed by the SGPC. He was the first to raise concerns with the clauses of the All India Gurdwara Bill, which was eventually rejected by the wider Sikh community. Author of many books on Sikh religious and political issues, his pioneer work is the encyclopedic interpretation of the Sikh Rahit Maryada. To sum it up, he has been a lawyer, a journalist, an anchor, an editor, orator, and reader, political analyst, author, opinion maker, and a social activist. So for the next 10-15 minutes, we'll be hearing from him. And once again, Dr. Kirpal Singh Ji, Professor Avinash Singh Ji, Gurpreet Singh Ji, and Jag Khosa Ji, thank you very much. It was a pleasure listening to all of you, and God willing, we will get you back again, and we will talk in details. Thank you very much, and now let's listen to Sardar Gurcharanjit Singh Lamba. ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, what is your perspective on this particular issue? ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ. ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ. ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ. ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਕਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦੁੱਤੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਨਫਲਿਕਟਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ, ਫ੍ਰੈਕਚਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਖੈ ਮਰਦੇ ਬਾਹਮਣ ਮੌਲਾਣੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸੀ ਔਰ ਕਲੈਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਤਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਸੂਲ ਸੀਗਾ ਵਸੁਦੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਟੁੰਬ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਗਿਆ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ, ਸਾਰੇ ਆਲਮ ਦਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਨਫਲਿਕਟ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਖਲਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਲੇਛ ਭੂਮੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਲੇਛ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸੀ, ਆਮ ਜਨਤਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਨੀਪਤ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਾਨੀਪਤ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਬਾਹਰੋਂ ਫੌਜਾਂ ਆ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਠਾਨ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਮੁਗਲ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦਲੀਸ਼ਵਰੋ ਵਾਹ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰੋ ਵਾਹ ਮਨੋਰਥਾਨੰ ਪੂਰੀਅਤੰ ਸਮਰਥੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ। ਉਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਤਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਸਰਮਦ ਵਰਗੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਲਈ ਔਰ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫॉर ਪੀਸ ਐਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਰਬਾਬੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਪਕਨੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਾਰ ਕੇ ਸੀਸ ਜਗਾਏ ਦੀਏ ਸਭ, ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਵਾਰ ਕੇ ਸੀਸ ਜਗਾਏ ਦੀਏ ਸਭ ਸੋਏ ਪੜੇ ਥੇ ਜੋ ਪਾਏ ਪਸਾਰੇ, ਕੰਠ ਲਗਾਏ ਭੇਦ ਕੀਏ ਜਨ ਨੀਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਛੂਤ ਵਿਚਾਰੇ, चार दिशा जिन्हू की कृपा होते बाजन है अब शंख नगारे, धन गुरु गुरु तेग बहादुर सीस धरों तिनके चरनारे। ये जिहड़ी गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई है, इसकी इहदी कोई मिसाल नहीं है। और गुरु तेग बहादुर जी ने जदों शहादत दे दी, गुरु गोबिंद सिंह साहब दे उस वेले 9 साल की अवस्था सी, केवल 9 साल की आयु सी। और ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪੀਸ, ਕਨਫਲਿਕਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਉਹ ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਯੂਨਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਵਲ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕੇਵਲ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਪਹਾੜੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ, ਹਿਲੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਪੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਵਿਚਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਕਿਰਤ ਕਰਤਾ ਦੀ ਵੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ ਸਟਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਧਰੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ, ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨਸ ਬੋਰਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਰਨ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਔਰ ਇਸਲਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਉੱਭਰੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 125 ਸਾਲ, 150, 125 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਮੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਵੀਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਮ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। वो कहता है इनमें गुरु गोविंद सिंह जी सूरवीर हुए जो मुसलमानों ने उनके पुरुषों को बहुत सा दुख दिया था और उनसे वैर लेना चाहते थे। हुण देखो ये कितनी जिन्हां दी खातर कुर्बानी हुई। अज वो कह रहे जी इन्हां दा आपसी झगड़ा सी, औरंगजेब ने दुखी कीता इन्हां दे बजुर्गां नूं तां करके इन्हां ने कीता। ये गल जिहड़ी है बहुत वड्डी है। सो इस करके इनू जरूर असीं करना है। गुरु साहब दी ओ जिहड़ी फिलॉसफी है, गुरु साहब ने तां साफ किया है जाते छूट गयो भ्रम उरका तिस आगे हिंदू क्या तुरका। जिहदे हिरदे चों वैर विरोध निकल गया उहदे अगे हिंदू की है ते मुसलमान की है। सो ये एक बड़ी वड्डी चीज है और जिसदे खातर गुरु साहब ने कुर्बानी की। एक चीज होर मैं कहनी चाहांगा जी, ਉਹ ਬੜਾ ਰਹੱਸਵਾਦ ਦਾ, ਮਿਸਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੁਕਾਜਾ ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਕੈ ਆਵਤ ਲਾਚਾ। ਡਾਕਟਰ JS ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੈਗੇ ਬੜੇ ਐਮੀਨੈਂਟ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਹੈ, पर्शियन क्रॉनिकल्स ऑफ गुरु तेग बहादुर जी's martyrdom। हुण उस दे विच कई हवाले है, कई हवाले उहदे विच दिते गए हैं और उन्हां हवालियां दे विच एक चीज बार बार आ रही है। मैं उन्हां हवालियां दा अगर जिक्र करा, बख्तमल दा खालसानामा, तारीखे पंजाब गुलाम मोहिउद्दीन बूटे शाह दा, रिसाला दा राहेवाल बुद्ध सिंह दा, उमदत तारीख सोहन लाल दी, तारीखे सिक्खा खुशवक्त राय दी, चार बागे पंजाब गणेश दास वडेरा दा, इबरतनामा अलीउद्दीन दा। हरप्रीत जी उहदे च एक सारियां दे विच एक बड़ी कमाल दी गल है। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ। ਹੁਣ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, क्योंकि इस्लाम दे विच करामात एक रब्बी बख्शिश है जिहड़ी कि पैगंबर कोल, वली अल्लाह कोल या उन्हां फकीरां कोल हुंदी है। उन्हां ने कहा कि तुसीं करामात दिखाओ।
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ਾ ਹੈ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਊਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਗੈਬੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤਦਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੁਕਾਜਾ ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਕਹਿ ਆਵਤ ਲਾਜਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਸੀ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਦਿਖਾਓ ਪਰ ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹੋ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਕਹੋ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਪਟਾਇਆ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਏ ਕਰ ਨੌਨ ਦੇ ਆਵੇ ਤਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਰਥਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ Gurcharanjit Singh Lamba, you're a reservoir of information. Would love to learn more from you, but time doesn't permit. But anyways, the questions that I asked to others also, where do you find in the next 2 minutes, if you could sum it up as to where do you find the Sikhs are lacking today and what is the solution for that? बड़ा सिंपल है कि औरंगजेब ने ਅਫਸਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਮੁੱਠ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦਾੜੀਆਂ ਥੱਲੋਂ ਕੁਤਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਪਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਬਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰਸ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਸਪੇਅਰਿੰਗ ਯੂਰ ਵੈਲਿਊਬਲ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਗਿਵਿੰਗ ਥੀਸ ਥਾਟਫੁਲ ਥਾਟਸ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਦੋਜ਼। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਯੂ ਆਲ ਹੈਵ ਸੈਡ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਹੋਈਏ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਲੈਗੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਕੇ ਐਜ਼ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ।